Masthishka Maranam, a Frankenbiting of Simon's memories. This movie is written and directed by Krishand. കഴിഞ്ഞ മാസം തിയേറ്റേഴ്സിൽ വന്ന ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. So as someone who has seen this movie a couple of times, I had few thoughts I wanted to share with you. First off, I want to give a huge shout out to Krishand. സൈബർപങ്ക് എന്നുള്ളൊരു ജോൺറ മലയാളത്തിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തതിന്, അത് വെച്ചൊന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തതിന് I think he deserves a huge round of applause for that. Cyberpunk genre follow ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം, usually movies are either dark, bleak, dystopian like Blade Runner or the sequel Blade Runner 2049, or it'll be a commercial action flick like Total Recall, Tron. But ഇവിടെ Krishand ഈ ഒരു genre എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഹ്യൂമറും സാറ്റയറും ആഡ് ചെയ്തു. So I think that is a very interesting creative choice he made. That being said, this movie is not without its flaws. When I started watching this movie, I first got reminded of Black Mirror's 5th season, episode 1, Striking Vipers. This episode stars Anthony Mackie and Yahya Abdul Mateen. So in this episode, they are these college friends who used to play a game back in the day, and many years later when they reconnect, they start playing the virtual reality version of this game. That episode discusses many topics like sexuality, infidelity, emotional fulfillment, emotional abandonment. It is one of my favorite episodes. And അതായിരുന്നു മസ്തിഷ്ക മരണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. When you keep watching it, മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെഫറൻസസ് വന്നു പൊക്കോണ്ടിരിക്കും. It reminded me of Eternal Sunshine of a Spotless Mind, Black Mirror, Cyberpunk 2077, Blade Runner. I think Krishand ഈ ഒരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ മാക്സിമം ബിലീവബിൾ രീതിയിൽ ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തപ്പോൾ unfortunately the story and the characters were not connecting. Now I'm not someone who believes that in a movie audiences should feel an emotional connect to characters and their situations, but at the very least it should be interesting enough for the audience to sit and watch. ഇത് രണ്ടും ഈ സിനിമയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. കൃഷാന്ത് ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് AI സെലിബ്രിറ്റീസ്, ദ ഹോൾ സെലിബ്രിറ്റി കൾച്ചർ, how IPs are being celebrated rather than unique creative works, how people go for quick fixes rather than healing. പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും there is a healthy amount of spoon feeding going on, and നമുക്കൊക്കെ അറിയാം audiences are smart enough. You just need to subtly hint at it and they'll get it. So I think that also hurt the movie. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there was a bit of weak casting choices going on. That being said, I was thoroughly surprised by Divya Prabha. She played this ditzy airhead kind of a woman. She was so brilliant in this movie and she was so funny in this movie. And honestly, ee cinema കാണുന്നവര് ദിവ്യ പ്രഭയുടെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് they should definitely start giving her more such roles, because she's really good with humor. I don't think this movie is as bad as everyone is saying, but it's not as good as either. We could say it's like a 2.25 out of 5. But I honestly hope any future writers, directors will start exploring this genre more, come up with more interesting stories and situations and characters, because I believe this genre is not at all explored in Malayalam, and I hope Masthishka Maranam will be the beginning of it.